सत श्री अकाल। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश से सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ H4 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਐਕਸਐਲ ਕੀਸਟੋਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਿਨ ਓਲਟੂਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ। ਤੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ QWE ਤੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਟੱਕਰ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ। OPP ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ। बुलेटिन की शुरुआत कर लेने H1B वीजा से अमरीका विच काम कर रहे प्रोफैशनल्स के जीवन साथी नूं वड्डी राहत मिली है। ओबामा सरकार वालों उन्हां नूं H4 वर्क परमिट ते दित्ती गई काम करन दी इजाजत ते ट्रंप सरकार ने रोक लगाउण दा प्रस्ताव दिता सी। इस कारण इन्हां दे पिछले 4 सालां तो उन्हां दे काम करन नूं लैके गैर यकीनी वाली तलवार लटक रही सी। हुण बाइडन सरकार ने ट्रंप दे फैसले नूं रद्द कर दिता है। अमरीका विच H1B वीजा ते काम करन वाले वधेरे प्रोफैशनल्स इंडियन ने। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ H1B ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ 74% ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 11.8% ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਨੌਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਏਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ US ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 2021 ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸਐਲ ਕੀਸਟੋਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਿਨ ਓਲਟੂਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। I'm here today for thousands of Canadian oil and gas workers, thousands of Canadian families who are affected by the decision of the new US administration, thousands of Canadians who work hard for their family. They are losing their jobs as a result of the first decision by the new US president at a time where thousands have already lost their jobs in this pandemic. I'm here today for the 5 First Nations in Alberta and in Saskatchewan that are seeing their equity investment in the Keystone XL project evaporate because of the inaction of this government. These First Nations who are seeing their plans for their youth, for their citizens, evaporate because of inaction by this government. I'm here for Canadians from coast to coast to coast who rely on our world-class energy sector to provide for their families. Manufacturers, subcontractors, food providers, hard-working men and women who are being abandoned in the midst of a pandemic. Canada has been dealt a serious blow with the cancellation of the Keystone XL pipeline extension. Thousands of Canadians have just been laid off. Thousands more counting on. Even Surrey is upset, Madam Speaker. Thousands of Canadians have just been laid off. They were counting on employment opportunities at a time where our country is already shaken to its foundations from an economic crisis related to COVID-19. They are now being laid off when Canada is already suffering from some of the highest rates of unemployment in the G20 as a result of the COVID-19 crisis. And the province of Alberta already suffering from other misguided policies of this government, whether Bill C-69 or others, that have already had tens of thousands of people out of work, that have empty office towers in Calgary, Madam Speaker. These are Canadians, thousands of them, being totally forgotten and left behind by this government. L'annulation de Keystone XL, c'est des entreprises qui vont quitter le Canada. Mais c'est surtout la perte des milliers d'emplois à travers notre pays.
ce sont des familles qui vont avoir de la difficulté à payer leurs facteurs. C'est à eux que je parle dans ce débat d'urgence. We are in the middle of the greatest economic crisis we have faced in modern times as a nation. It's essential, Madam Speaker, that we get every Canadian back to work in every sector, in every corner of this country. ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੀਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। Canada has some of the strictest travel and border measures in the world. We've closed the borders since March to everyone for whom Canada is not home. We have a 2-week quarantine for everyone returning to the country, and we now have a mandatory negative test before flying home. These measures work. They're saving lives. And that's why our friends and allies are following suit. Just take the United States, where they've recently adopted the same requirement for a negative test before flying back into the country. We are doing whatever it takes to keep Canadians safe. As I've said before, when it comes to protecting you and your family, nothing is off the table. We will not hesitate to take even tougher measures if and when they're needed, and we'll be making an announcement in the coming days. The bad choices of a few will never be allowed to put everyone else in danger. Of course, travel is only one part of the equation when it comes to beating COVID-19. Fighting this pandemic also means we need the tools to test and trace the spread of the virus right here at home. In the last week alone, we've delivered over 1 million rapid tests to the provinces and territories. That brings us to 15.4 million rapid tests that we've sent out to the front lines, and even more are on the way. Le dépistage est essentiel pour combattre la COVID-19 et être dans la meilleure situation possible quand la vaccination de masse va commencer au printemps. On fait tout ce qu'on peut pour vous aider, vous et votre famille, à traverser la crise. Mais on ne peut pas y arriver seul. On a aussi besoin de vous. J'ai parlé des voyageurs plus tôt et des mesures strictes aux frontières, mais il ne faut pas oublier que c'est surtout la transmission communautaire qui continue de propager le virus. Il y a encore des gens qui se permettent des exceptions aux règles et malheureusement, ça fait augmenter les cas. Les hôpitaux sont sur le point de déborder. Les chirurgies sont reportées. On doit faire ce qu'on peut, ce qu'il faut pour suivre les consignes de santé publique. Restez chez vous, évitez les rassemblements, portez vos masques et téléchargez et utilisez l'application Alert COVID. I think about all the people who've been on the front lines of this fight against COVID-19 for almost a year now. They know how far we've come, and they know that we need to keep going just a little longer. To our doctors, nurses, and long-term care workers, thank you. From Victoria to Iqaluit to St. John's, you're taking care of our parents, grandparents, and friends. Right now, you're working longer hours than ever. You are our heroes. Your service and dedication every day is remarkable. De nouveaux défis vont émerger pendant cette période incertaine, mais je sais qu'ensemble, on est prêt à les affronter. Ce matin, j'ai eu un appel avec le PDG de Moderna qui m'a confirmé une fois de plus que les contrats qu'on a signés très tôt avec eux seront respectés. De plus, comme prévu, avant la fin mars, nous allons aussi recevoir nos 4 millions de doses du vaccin de Pfizer. D'ici septembre, tous les Canadiens qui veulent un vaccin pourront en avoir un. Les vaccins sont sûrs et efficaces et on travaille sans relâche pour pouvoir les déployer le plus rapidement possible. Now, it may only be January, but this winter is already turning out to be a long one. And for many business owners who are worried about how to get through to better days, I know that spring and summer seem a long way off.
ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। I think that would be terrible, considering we're getting our vaccines out of Belgium right now, and we'll be speaking to the Prime Minister very shortly and voicing our concern. We need the Prime Minister and the federal government to be fighting for our vaccines for Canada. That's the single number one job right now, making sure that we get the vaccines and we get them here as promptly as possible. Ask our friends south of the border. 6 hours away, Kalamazoo, Michigan. They're pumping it out. I keep hearing stories that certain communities, a lot of them are going to waste. They aren't being used 100%, and that's a shame. We know they have a lifespan, this vaccine, and we won't waste a drop here in Ontario. So we'd love to get some vaccines out of Pfizer and Kalamazoo. This one, the question is, passengers are coming in from other countries. Yes. They're coming, landing here. It's not mandatory that they have a test or even they're screened. Yeah. Should we change that given the fact that a lot of other countries have, or do you restrict the flights? So, as most people know, this is federal jurisdiction. We're here with Switch Health that are doing a great job. On a volunteer basis, people are coming in, and if they want to get tested, they'll get tested. What we've seen so far, with the few thousand tests that we've done, a positivity rate of 2.5%. 30,000 people are flying in to Pearson every single week on international flights. 2.5% of 30,000, 750 people are testing positive, and with the UK variant. Not all, but a lot with the UK variant and other variants. So it's absolutely critical that the federal government makes sure that it's mandatory to get tested both ways. A pre-flight test, and when you arrive, another test right here. So again, I implore the federal government, please get mandatory testing. It's absolutely critical to protect our borders. The entire time I've been here, 3 people have gone here. I've been here about 3 hours now. Yep. 3 people have gone through. Is that, and there's been 2 or 3 flights coming in from Yep. outside. Does that concern you? Very concerning. It's unacceptable. We need this is simple, folks. No politics, no nothing. You land in Toronto or other areas, and as far as I'm concerned, they have to be tested. Simple as that. We aren't the first country to require this, and we wouldn't be the last. So I can't figure out for the life of me why we aren't testing every single person that comes through this airport, and for that Ottawa as well, and the land crossings as well. We have to lock down. We're asking everyone else to stay home, asking businesses to close, and we have a very porous border right now. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਖੋਲੇ ਗਏ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਖੋਲੇ ਗਏ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Giving a big shout out to the over 200 doctors in Ontario that are raising alarm bells about the crisis faced by seniors in long-term care, the crisis that's been there for a long time, but it's been exposed by COVID-19. They're calling for urgent reform, specifically improved staffing hours, improved condition for workers, and as well removing profit from long-term care. The evidence is overwhelming. Profit in long-term care directly has led to increased infection rates and death of seniors in long-term care. We're losing our loved ones because of profit, and it has to end. So that's why today I called on the federal government again to take the first step. One of the largest for-profit long-term care providers is Rivera. Rivera is owned by a federal agency, so the federal government has the power to immediately make this public, work with provinces to deliver public service, and save lives. In addition, we know that the delays with
vaccines and vaccination means more seniors are dying. I mentioned those 200 doctors. One of them mentions the fact that Dr. Dasani talks about nearly one senior every day dying because of COVID-19. That has to end. Vaccinations are a big part of it, but we're worried about the delays and what that means. So again, we're calling on the government for a clear plan for procurement and delivery and vaccination. Deeply concerned, very, very worried about what this means. We already know that the delays mean that less people get vaccinated, particularly the most vulnerable. We already know that the conditions in long-term care are continuing to be very difficult, very horrible conditions for seniors. We're worried about what this means. So we need to see an immediate plan, given this bubbling up, these concerns being raised about a limit on vaccines coming to Canada. Already with existing delays, we need to see a clear plan that addresses not only this delay, but the potential of an additional delay if there's any limits on medication or vaccines traveling from the EU or Europe to Canada. So we need a clear plan. We've been calling for a clear plan for a while. That's been one of the mistakes that this government has made. They haven't provided a clear, detailed plan like other countries have. So a clear plan is what you want, but haven't we seen somewhat of a clear plan? 6 million doses they're expecting by the end of March, vaccinating all Canadians by the end of the year, September. This is a very complicated issue with supply chains and stuff like that. So, there's only so much that the government can do. So what more do you want to see in that plan? Well, a plan is not sufficient if it's just about the results. We need to know how they are hoping to get to those results. So to get to everyone being vaccinated by September, what does that mean each month? How many vaccines does that require? How many people need to be vaccinated? What is the timeline? And what does the rollout look like? ਸੇਫਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 45 ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲਡਵਿਨ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਬੈਵਰਲੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੌਨ ਵੈਦਰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਤੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੈਦਰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਫਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ TDSB ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ TDS ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸ਼ੈਰੀ ਸਵਾਟਸ ਮਾਲਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ QEW ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਿੰਗਟਨ OPP ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਡ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ QEW ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ OPP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਨਸ ਵੱਲ ਮੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਦੋਵਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਡਿੱਗੀ OPP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀਆਂ ਓਨ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਕ੍ਰੈਮਬ੍ਰਿਜ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਨ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਲਟ ਕੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Now let me compare this to the quite appropriate and strong response of Canada's government to efforts by the last president to undermine Canada's vital economic interests. You'll recall that former President Trump campaigned on ripping up NAFTA. But the Canadian government did not accept that and move forward. They did not understand and respect that decision. They fought it. They fought it quite rightly and strongly for 2 years to negotiate a sound new North American trade agreement. President Trump
campaigned on imposing steel tariffs and aluminum tariffs on foreign imports to the United States. That was his campaign commitment. The position of the Trudeau government wasn't to accept that and move forward. It was not to understand that position of tariffs and to respect the decision, as they've said today. It was to fight it. In fact, allow me to, I recall that former Minister of Trade, Chrystia Freeland, had very sharp words for the U.S. government, as did the Prime Minister. Then Foreign Minister Freeland said, quotes, "The United States has taken the absurd decision to harm its own people at a time when its economy is suffering its deepest crisis since the Great Depression. Any American who buys a car or a bike will suffer." And she went on to say this was unnecessary, unwarranted, and entirely unacceptable, and that a trade dispute is the last thing anyone needs, but Canada will respond with strength, as it did with countervailing tariffs that got the attention of the American government and caused the policy to be reversed. Surely, hundreds of thousands of energy workers deserve at least as strong a defense from their national government as that government gave to Canadian steel workers in central Canada and elsewhere. ontario ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਫੀਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰ ਟਾਲੀ ਬੋਲਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Pregnant individuals are a high-risk group for developing severe COVID-19, and if we don't offer them the vaccine or, systematically exclude them, well, we're risking their lives and their babies' lives as well. We do know that the vaccine companies are now including pregnant individuals in their vaccine trials. By the time that, we go into phase 2, phase 3, hopefully we'll have more safety data by then and it will be easier to make a decision. Right now, it's harder. Right now, when we talk about this risk-benefit discussion in terms of pregnant individuals, it's primarily for frontline healthcare workers who we know are at a higher risk of contracting COVID-19. We're very cautious about this. Since it's still new, this vaccine, there's such a lack of information on the effect on pregnant women. So we don't know, but how will it affect me? How will it affect my baby? Because it's not just myself that I have to worry about. Pregnant individuals over the age of 35 are more at risk of getting severe COVID-19 illness. Do you have underlying conditions? And I really felt that we needed to be able to provide some sort of platform to, one, educate, provide the most evidence-based, up-to-date information, because there's so much misinformation out there throughout the pandemic, and two, a place where expecting parents could come together. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰੀ ਐਨਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਗਰ ਪਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। Since the very first day of this pandemic, our government's top priority has been clear: protecting Canadians' health and safety and supporting our businesses as they do the same. Today, our government is furthering our commitment to support Canadian businesses. We're announcing the launch of the Highly Affected Sector Credit Availability Program, or HASCAP. Today, our government is furthering our commitment to support Canadian businesses and workers by announcing the launch of the Highly Affected Sector Credit Availability Program. Will offer 100% government guaranteed loans to Canada's hardest hit businesses so that they can bridge the other side of this pandemic. Businesses will be able to apply for HASCAP beginning the next week at their current financial institutions. HASCAP loans will have a fixed interest rate of 4% across the board with flexible repayment terms of up to 10 years. From that small mom and pop shop to larger tour companies, businesses can receive loans from $25,000 to over $1 million based on the size of their operations. Hard-hit businesses, like a chain of hotels or restaurants with multiple locations under one related entity, could be eligible for up to $6.25 million. The support is to help our businesses that have been hardest hit.
So as long as a business can demonstrate a significant decrease in revenue, so at least 50% in at least 3 separate months among the previous 8 months, your business can qualify for HASCAP. So whether it is your favorite neighborhood restaurant, that bed and breakfast, the local movie theater, or even a franchise restaurant or hotel, businesses that have been hardest hit by COVID-19 will now have the support that they need to keep moving forward. ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਇੱਕ 38 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਮੋਂਟਾਨਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 228.14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਰੱਗਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ $28.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਿਸ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 228.14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਫੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 14 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰੀ ਆਰਸੀ ਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੁਲਾਰ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੁਲਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ 72 ਐਵਨਿਊ ਅਤੇ 137 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 32 ਸਾਲਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੁਲਾਰ ਦਾ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਦਾ ਦਾਗ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਅਦਾਕਾਰ, ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਮਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਗੀਤਕਾਰ ਤਾਰਾ ਤਾਜਪੁਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਭਰਿਆ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਰਵੇ ਰੁੱਸਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਲਕਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਾਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੀ ਬॉय ਨੇ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁਮਾਰ ਵਿਨੋਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰ ਤਾਰਾ ਤਾਜਪੁਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੀਟਾ ਮਾਸ਼ਿਕੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਥਕਾਵਟ ਭਰੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਨੋਦ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੌਂਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਰਵੇ ਰੁੱਸਦਾ। ਇਸ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲੀ ਸਿੰਗਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਾਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ USA ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਤਾਰਾ ਤਾਜਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੌਂਗ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੌਂਗ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਕਮਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਬੀ ਬॉय ਨੇ। ਇਸ ਸੌਂਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਲਵਲੀ ਅਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਜਪੁਰੀ ਦਾ ਗੀਤ ਰਵੇ ਰੁੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੀਤ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਰਵੇ ਰੁੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤਾਰਾ ਤਾਜਪੁਰੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਗੀਤ ਰਵੇਂ ਰੁੱਸਦਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ੀਕੇ 39 ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਮਨ ਨਿਵਾਸੀ ਤਾਰਾ ਤਾਜਪੁਰੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਰਵੇ ਰੁੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਗਾਇਕਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਬੀ ਬॉय ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੁਮਾਰ ਵਿਨੋਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ।
ਫਰੀਨੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਲਵੰਤ ਉੱਭੀ ਤਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੀਟਾ ਮਾਸ਼ੀਕ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਅਮਰਤਾ ਉੱਭੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।